ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਭਜਨ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੈਨੂੰ ਭਜਨ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਤਰਕ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਤਾਂ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਭਜਨ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬੈਠ ਕੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟਾ ਜਿਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਾਂ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਰ, ਮਨ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਜਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇਊਗੀ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਾਹਕ ਆਊਗਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੂੰਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮਨ, ਇਹ ਸਭ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਪਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਵਕਤ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਭਜਨ ਦਾ ਵਕਤ ਭਜਨ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਆਦਤ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਬੇਟਾ। ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਊਂਟਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਦੀ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਪੂਰਾ ਬਣੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਬਾ ਜੀ। Babaji, my question is on desire. Desire is a bottomless pit, as we heard from the satsang yesterday. It is said that we should not have desires, but how can we live in this physical, materialistic world without desires? But one is the ideal, the other is the practical. Ideally, yes, there should be no desires, but practically everything stems from a desire. Even the desire for the Lord is a desire. It's a desire that makes us move forward. The desire to be clean and to be healthy, I will have food and I'll go and have a bath. The desire to rest the body, I'll sort of go and lie on my bed. You see? So we have to channelize these desires. So we can't suppress the mind. We need to channelize. And as we channelize, then we will come to that level where we can have the nishkam karma, desireless action. So at this level, everything is going to stem from a desire. So let's channelize our desires to wanting something which will be more permanent than something which just comes and goes away. Dhanyavad. Swami Babaji, thanks for bringing me once again in front of you. My question is, as I'm getting more success in my business, I'm going away from bhajan and simran. Shouldn't it be the other way around? I mean, if the Lord is giving us His blessings, shouldn't we take out more time to show our gratitude? Do we really think that it's our effort which is helping us to sort of make more money and do better? Babaji, I know I never ask for anything. It's just I have a fear that I don't work more, I will lose money. So I have a... No, beta, there's nothing wrong in making money. I think that's again a fallacy we have. Money is not bad. Without money, you can't function. It's what you do to earn that money. You see? So money by itself is not bad. It's just sometimes we compromise on our values to earn that money. That is bad. So life, you will have to go forward or you will go backward. So, but we need to cherish what He gives us. We need to be grateful for that. Babaji, I need your support so that I can do more bhajan and simran. You don't need my support. You need first to understand how valuable that is for you, beta. Why would I not want everybody to be successful in their meditation? But it's just that our attention gets diverted. Yes. You see, so you have to set your priorities. If He's blessing you with everything, we should be grateful to Him. Yes, Babaji. Raja Swami Babaji. My question is, if we are the marked sheeps, and then how it took me so long to come on this path to join to Sant Mat. What is the hurry? Sorry? What was the hurry?
there is no hurry, but I felt that I have lost so much time that No, it's not time lost, beta, it is time gained. You do anything in a hurry without thinking, there will always be doubts. But if you take your time, sort of think about it properly, then, because at the ending of the day, you're only going to get from your own experience. And that experience will only come when you put it into practice. And if I'm half-hearted in what I'm doing, I'll never be able to practice. So it's better to take your time, think about it. But once you've taken that step, then it is the practice. thank you, Babaji. Radha Swami Papaji, thank you for the opportunity. I'm not saying that I have questions, but rather I have doubts. My mom just passed a couple of months back, and I came here with her ashes. I belong to Orthodox Brahmin family, and I'm the first person in the family who got satsangi. I went with her ashes and all those things. When I see, I don't think my family would do it for me. Would I not get salvation then? Why? Nee, beta, see, these are social norms, beta. The idea is, there's no spiritual element in all what is done after the death. The idea was to take your mind away from the sadness, because you've experienced some loss. So they do all this puja and all this thing to distract you, to take your mind away from this. But to think that, if you don't do the puja, that somebody's karmas are going to change, it's not like that. And again, Jal Parva, what we call, was basically that you put the ashes in running water. But over a period of time, because they concentrated in a particular place, so that myth started only in Hardwar or only in Varanasi. Why? God doesn't stay in the other places. You can put it anywhere. In your own countries, if it's running river, you can put it there. It's the same thing. Radha Swami Babaji, thank you so much for giving me this opportunity. I think you have given so much success, money, and despite that, I have been living in so much anxiety and fear since last couple of years, which is That's the irony. The more he gives us, the more we worry. People who have nothing to lose, they have no worry. More possessing, more possessed. Less possessing, less possessed. So, we should be grateful. But we start worrying. It's a total contradiction. Even if I try to be grateful, that anxiety is just not going away. Maybe it's because of the people not doing the things in the way we want them to. Chinta tanki kijiye jo anhoni hoye. Worry about that which is in your hands. If everything is coming with His grace, we are just the recipient of His grace. So why worry about it? You think these things are permanent or they'll stay with you forever? Then, if He's given you the opportunity, enjoy it. And be grateful. ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਦਾਦੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤੁਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦਾਦੂ ਲਾਇਕ ਹਮ ਨਹੀਂ ਹਰੀ ਕੇ ਮਿਲਨੀ ਹੋ ਦਰਸ਼ਨ ਯੋਗ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਬੇਟਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜਿੱਦਣ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਕਰਮ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ। ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਸਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਲਾਇਕ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਣਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਾਪ ਹੋਊਗਾ। ਬੇਟਾ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੂੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗੰਦਗੀ ਹੋਵੇ, ਉਹੀ ਬੂੰਦ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਪਾਕ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਲੈ। एक सवाल थोड़ा पूछ लो बाबा जी। मैं
कि गुरु गोविंद दोनों खाड़े काके लागू पाँव, बलहारी गुरु आपकी कृपा गोविंद दियो मिला। तो दोनों में बड़ा कौन है प्रभु? कि नहीं, गुरु देखो- बड़ा है कि गोविंद बड़ा है? नहीं नहीं, है तो मालिक ही बड़ा, मगर मालिक को हमने देखा नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए ये लिखा जाता है कि जिसको देखा है हमारे लिए तो उसी में विश्वास होगा, जिसको देखा ही नहीं, जिसके बारे में पता ही नहीं, तो ये एक बोलने का लहजा है, मगर मालिक से बड़ा तो नहीं ना कोई हो सकता। एक सवाल दूसरा है बाबा जी मेरा, कि ये लाल कपड़ा में क्या कमी है और क्या बुराई है? हाँ नहीं नहीं, कोई बुराई नहीं है। प्रभु मेरे से घृणा करते हैं लोग, मैं जोना बदलना पड़ा, मेरे को नामदान की बख्शिश करी। बेटा जो घृणा करता है वो अपने आप से घृणा करता है, आपसे नहीं करता। ये हमने अपनी सोच सी बना ली है कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। हम कपड़े पहनते हैं जिस्म को ढकने के लिए, ना कि दिखाने के लिए। अब जिस्म को ढकना है तो कोई भी कपड़ा पहनूंगा तो ठीक है बेटा। तो ये जिन्होंने दायरा छोटा किया हुआ है वो ऐसे सोचते हैं, आप मत घबराएं। स्वामी बाबा जी मेरा एक ही सवाल है। मेरे बच्चे 2 शेयर मार्केट में काम करते, वो क्या गलत है बाबा जी? बेटा देखो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वो तो ठीक है, मगर खरीदना बेचना, अब मैं नहीं समझता कि किसी में इतनी अकल है कि उसके साथ वो पैसा बना पाएगा। तो उससे नुकसान ज्यादा होता है बेटा। मेहनत की कमाई खानी चाहिए, अपने खून पसीने की कमाई, उसमें ज्यादा बरकत है बेटा। आपने मेरा सवाल का जवाब दिया, थैंक यू। भाई मेरी बेनती है कि मैं अपने सेंटर ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਹਾਂ। ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਿੰਗਿੰਗ ਲਾਈਨ 'ਚ ਵੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸਿੰਗਿੰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। नहीं ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਗਾਓ, ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਗਾਣੇ ਨਾ ਗਾਈਏ। ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਖੜਨ ਦਾ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਕਸਰ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਗੇ ਵਾਲੇ ਜੱਟ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜੇ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੁਬਾੜ ਕੱਢ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਊਗੀ ਬੇਟਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੋੜਨਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਡੈਡੀ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਸਰ, ਯਾਰ ਕਾਹਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ, ਬਾਬਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀ? ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਮਾਲਿਕ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਅਸਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ, ਬਿਨ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੂਜਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ। ਆਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ कदे भी किसी चीज की कमी नहीं महसूस हो। बाबा जी जब हम क्या कहते हैं भजन सिमरन पे बैठते हैं तो हमारा ध्यान कहाँ पे होना चाहिए? हमारी थर्ड आई पे या भगवान पे या फिर जो हम रट रहे हैं उस पे, मतलब जो भजन गा रहे हैं? बेटा भजन सिमरन का मकसद है कि हम अपने आप को तैयार करें और लायक बनाएं कि हम उसके दर्शन कर सकें। इस वक्त जो हमारी अवस्था है वो शरीर के दायरे में है। तो जब हम अपना ख्याल एकाग्र करके आंखों के पीछे टिकाएंगे तब वो असल रूहानी सफ़र शुरू होगा। तब हम मालिक के दर्शन करने के
काबिल बनेंगे। ਹਜੂਰ ਜੀ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਹੋਮਵਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗਿਆ ਹੋ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੁਕਮ ਲਾਣਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਰੂਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਸਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਕੰਮ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਸੈਕਿੰਡ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਭੇਦ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਮਤਲਬ ਭਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਭਜਨ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਸੀਗਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਸ ਇਹ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ। ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਕਈ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਹਜ਼ਮ ਕਰਕੇ, ਤਾਕਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸਾਈ ਗਲ ਚੰਗੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਣਾ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਜਿਸਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਵਾਂਗੇ। ਜਿਸਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਕਰਮ ਹੈਗੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ। रासुम जी बाबा जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि इंसान की जिंदगी का असल मकसद क्या है? ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਬੇਟਾ ਸਜ਼ਾ ਆਪਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦਰ ਦੇ ਭਿਖਾਰੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚੇ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਮਗਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਡਾ ਬੋਝ ਹਲਕਾ ਕਰੂਗਾ। ਰਾਜ ਸਵਾਮੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਜੀਵ, ਔਰ ਉਸ ਦਇਆ ਨੂੰ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਦੇ ਵਕਤ ਇਹ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਦਇਆ ਨੂੰ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ? ਬੇਟਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਵਕਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਇਹ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚਾ ਨਿਕੰਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਪਿਆਰ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬੇਟਾ। ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, to what extent should we try to control our mind? Beta, you can't force it and you have to channelize it. So basically, the idea of meditation is that you attach your mind to something better. And once you get the taste of that, automatically the taste of the worldly things will go away. So rather than progressing in a negative manner, in a positive manner, see what we need to do. And when we start doing that,
automatically the mind will go away from all these worldly things. नामदान की बख्शिश करना बाबा जी। राधा स्वामी। बाबा जी मेरा सवाल है कि हम अपने करियर में कैसे सक्सेसफुल बने? मेहनत करो। अगर मेहनत करेंगे तो सभी चीजें हासिल हो सकती हैं, मगर इंसान तरक्की चाहता है, मेहनत नहीं करता, तो इसीलिए ना कदर होती है और ना ही आगे बढ़ पाता है बेटा। राधा स्वामी बाबा जी। राधा स्वामी बाबा जी हो। बाबा जी, मेरा क्वेश्चन is in connection to my 8 years old daughter, or for that matter, I would say, in general, all the kids of that age group. The way things are advancing nowadays around us, be it artificial intelligence, virtual reality, multiverse, surrogacy. So when I look at all these things and the way they are getting into our lives, at times I really get scared for the little ones. Especially they are getting too engrossed with these things. Already, as we hear in your satsangs, there is already a veil of Maya pulled over our eyes. So at times I think, won't these things add another layer of illusion onto that veil? So in this connection, I wish to hear from you. As they say, saints know past, present, future, how these technological advancements basically will be used in future, and how can we guide our young ones? Beta, we can't stop progress. But technology should be a tool in your hands to be used. If you become a slave to technology, you will destroy yourself. When we use the word artificial intelligence, artificial is something which is not real. Now, the closer you are to nature, the easier you will make it for yourself. The further that you go away from nature, the more difficult it will become for you. We want everything to be made very easy. And in that, we will eventually create dependency. And in that dependency, we will not be able to survive. Now, as long as we are in a natural environment, you are using your brain, you are using your intelligence, you are sharpening your thinking. But the moment you get into this technology, you are trying to programming it in a manner where you don't have to think. So slowly, your mind will become so dull that you become totally dependent. So I'm not saying we should not have technology, but don't become a slave to it. Use it as a tool. You'll be okay. But the moment you become dependent, now we are becoming so dependent upon cell phones. You go into a restaurant, if there's 5 people in the family, everybody's on their cell phone, looking at their WhatsApp messages. You see, so the art of conversation is going. When you converse, if you talk, again, your mind is getting sharpened. No conversation, dull mind. So we are destroying ourselves. Nobody is destroying us. The moment you become dependent in any aspect of life, you get dependent upon liquor, you get dependent upon drugs. This is also a similar dependency. So Babaji, if we check their usage, I'm talking in connection to these kids because the way they'll... No, I don't think so. Anyone is going to learn from our experience. Everybody's going to learn from their experience. I guess we can only sort of try and create that atmosphere for our children. But to say that, we can go and change the world and we can go up, we can't change ourselves. Where are we going to change anybody else?